Hello dear students, welcome to my channel. So ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಸೊ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, two identical charges repel each other with a force equal to 10 gram weight. So under force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So force is 10 gram weight. Gram weight ನ ನಾವು kg ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 power minus 3 kg weight ಆಗುತ್ತೆ. So F is equal to 10 into 10 power minus 3. Andre that is 10 power minus 2 kg weight means 10 Newton. So andre F value, so we will get 10 into 10 power minus 2, so that is 10 power minus 1 Newton. So when they are 0.9 meter apart, so separation is given 9 into 10 power minus 1 meter agata 0.9 adre. So the value of each charge, so idana find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು coulomb's inverse square law use ಮಾಡಬೇಕು. So it is very simple question. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, F is equal to K means 9 into 10 power 9. So here both are identical charges. Q ಅಂತ ನಾನು choose ಮಾಡ್ತೀನಿ. So Q square divided by n ಬರುತ್ತೆ R square. And F value is here 10 power minus 1. So that is equal to 9 into 10 power 9. Q square divided by R square is 9 into 9, 10 power minus 1 square minus 2 agade. So 1919 get cancels here. So then I could shift madi. So Q square is equal to 9 into 10 power minus 1 minus 2 minus 3 minus 3 and ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ minus 9 minus 3, so that is minus 12. So Q is equal to square root on both sides. So root 9 is 3, so 3 into 10 power minus 6 coulomb. So the charge is 3 microcoulomb. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. Next question number 2. Two small spheres each having charge plus Q are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is taken in space when there is no gravity. That means no gravitational effect. Then the angle between two suspensions and tensions in each will be. So here two spheres ಇದೆ. So both are charged. Both are charged. So this arrangement is taken in space. Space get over. Actually, the force acting on plus Q, okay, due to plus Q. The force acted due to this charge, so that is repulsive. So this is F vector. At the same time, idhar mele force act agate due to this charge, that is also repulsive. So finally, nodi, so this is the angle between the two strings. So that is exactly equal to 180 degree. So the length of the string is given. So this is L. So and this is also L. The force E directionally act agre tension along the string away from the object irade. So this is T. So this is also T. So this is the tension. So ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ, what is the angle between two strings ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The angle between two suspensions and the tension in each will be. So tension ಕೂಡ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ tension ಏನಿದೆ T and F acting in opposite direction, but the system is in equilibrium. T minus F is equal to 0. Tension ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ repulsive force ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Both are equal and opposite.
So we get net force T minus F that is equal to 0. And T is equal to F. T is equal to F. So the angle between the strings is 180 degree and tension T is equal to F. F is Coulomb's inverse square law use ಮಾಡಬೇಕು 1 divided by 4 pi epsilon 2 charges Q square, and the separation between two charges is L plus L 2L, so 2L whole square. So the right answer is option 1. The first option is the right answer, right? The next question number 3. Two identical conducting balls A and B have positive charges Q1 and Q2 respectively, but Q1 is not equal to Q2. The balls are brought together so that they touch each other and then kept in their original position. So the force between them is. Okay, ಈಗ two spheres ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ Q1 and Q2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಾನು Q1 ಗೆ +1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ Q2 ಗೆ +2 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ is 1 + 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. This is 1 and this one is 3 and the choose man. Okay, so 1 + 3 and that is 4 coulomb. So this is a net charge. But the balls are brought together so that they touch each other and then kept in their original positions and right. So initial force F is directly proportional to two charges, one 1 coulomb and 3 coulomb. So 1 into 3. And F is directly proportional to 3 agade. First case, this is the original force. So yavaga two spheres na now contact madidre, so the net charge on the two spheres ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 + 3, that is 4 coulomb. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ 1, ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ 2, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4/2, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್, repulsive force F dash is proportional to 2 into 2. So 2 into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 3 ಇರೋದು, ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. The next question number 4. An electron is moving with the speed. Now, V is given 5 × 10⁶ meter per second. It is shooted parallel to the electric field. So, electric field is given 1 × 10⁻³ Newton per coulomb. Field is responsible for the retardation of the motion of electron. Now, evaluate the distance traveled by the electron before coming to rest. So, ಇಲ್ಲಿ initial velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what about the final velocity? So final velocity ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so final velocity that is equal to 0. Now by using the formula v square is equal to u square plus 2as, actually this term goes to 0. So acceleration of the electron under the influence of electric field in brother, so that is E divided by m. So but ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so retardation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ a is negative -e divided by m ಬರುತ್ತೆ. So u square is equal to 2 into n ಬರುತ್ತೆ, e divided by m into s. Actually ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ becomes plus. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ s is equal to m u square divided by 2e. So m value, that is mass of electron, 9 × 10⁻³
31 u square is 5 into 5, 25, 25, 10 power 6 square. So that is 12 divided by 2 into charge of electron 16 into 10 power minus 20. So electric field is 10 power 3. Okay. So ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ 5 5 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 5 5 5 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ 9 5 45 45 divided by 3 into 2 so that is 6 into 10 power minus 31 plus 12 minus 31 plus 12 ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 20 ಪ್ಲಸ್ 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 32 ಮೈನಸ್ 31 ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ 10 ಪವರ್ 1 ಈ 10 ಪವರ್ 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 point something ಬರುತ್ತೆ so 7 into 10 power plus 1 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 2 so 7 into 10 power minus 2 ಅಂದ್ರೆ 7 centimeter. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Next, question number 5. An electron falls from rest through vertical distance h. So, electron falls from rest and the initial velocity is 0. So, vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field and held. So actually this is electron. So this is upward electric field. So electron is dropped from certain height. Certain height is h. So dropped under initial velocity is equal to 0. So the direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. So E same. Magnitude ಅಂದ್ರೆ the value of electric field same ಇದೆ but direction of electric field reverse ಆಗ್ತಾ ಇದೆ a proton is allowed to fall from rest so again ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು proton that is falls from rest proton falls from rest through the same vertical distance so vertical distance is same the time of fall of the electron in comparison to the time to fall of the proton. Okay, so electron actually drop ಮಾಡ್ತಾರೆ certain height ಅಲ್ಲಿ so electron drop ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ so electric field is opposite to the direction of displacement. Actually electron is moving downwards. The force acting on electron due to electric field vertically downwards ಬರುತ್ತೆ so the force acting in ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ F is equal to minus Q into E vector. Negative sign indicates the direction of force acting on the electron is opposite to the direction of electric field. So ಇಲ್ಲಿ direction of force acting on proton and direction of electric field both are same, that is plus Q into E vector. So ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದ್ರೆ charge of electron, so ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದ್ರೆ charge of proton. Actually the magnitude of charge of electron, magnitude of charge of proton is same. So the magnitude of force acting on electron, the magnitude of force acting on proton, so ಎರಡು same ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration force is same but acceleration is not same. Force acting on electron. So formula ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ MP that is equal to MEAE. Okay. Now by using the formula S is equal to kinematic equation, S is equal to UT plus of A T square. Okay, so starting from rest, so this term goes to 0, S becomes height H,
and moving vertically downwards means A ನೋಡಿ A becomes ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ G ಆಗುತ್ತೆ. So T square. So T is equal to so moving downwards ಅಂದ್ರೆ A becomes G, but G ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ acceleration ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು effective G ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So GE is equal to ನೋಡಿ acceleration of electron plus G ಬರುತ್ತೆ. So T is equal to T is equal to root 2h divided by acceleration of electron plus in G. Okay, so this is time taken by the electron to travel h distance. So time taken by the proton. So time taken by the proton is also same, brother. So that is root 2h divided by the acceleration of proton plus g. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 2h g. So 2h g. So ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So time is inversely proportional to square root of acceleration ಆಗುತ್ತೆ. So acceleration is nothing but in the presence of electric field, A is equal to what is the formula? QE divided by M. So andre idu QE divided by M. Andre time is the proportional to square root of mass barutte. So mass of proton is more than the mass of electron. So electron ge mass ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ in comparison to the time of fall of proton is 10 times greater ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actually time taken by the time of fall of electron, time taken by the electron to fall, that is actually less compared to time taken by the proton to fall through the same distance h. 10 times greater ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. Five times greater, that is also not correct. Smaller anta kottidare. Smaller. Okay, smaller is the right answer. Andre option 4. So the right answer bandu option 4 agutte. Okay. So the right answer is option 4. So the right answer is option 4. So that is smaller. Okay. So next question number 6. The two identical positive charges are fixed on the y-axis with center at the origin O. A particle with a negative charge starts on the negative x-axis at a large distance from O, moves along the x-axis, passed through O, moves far away from O. Its acceleration A is taken as positive along positive x-axis, and particle acceleration A is plotted against its x coordinate. Which of the following best represents the plot? The question ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. First here let us consider, so this is y-axis and this is x-axis. So now consider the
ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ equidistant from the center. This is origin O. Now a charge, negative charge, okay, starts on negative x-axis. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ attractive. Force acting on minus q due to plus q is attractive. Okay, force acting on minus q due to plus q. So, ಎರಡು attractive forces ಬರುತ್ತೆ. So, ಇದನ್ನ ನಾವು f not vector and this is also f not vector ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈಗ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ k, two charges, small q, capital Q, divided by, so the distance, square of the distance. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1/2. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು 2 times k small q capital Q x divided by x square plus l square. K means 1 divided by 4 pi epsilon. So power n ಬರುತ್ತೆ. So 3/2. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ x is equal to 0, x 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0. ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is y-axis, this one is x-axis. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಯರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ರಾಂಗ್, 2 ರಾಂಗ್, 3 ಕೂಡ ರಾಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right answer is 4th option.
ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು fourth option. So this is the right answer. Okay, I will draw ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So the right answer is this one. Okay, option 4 is the right answer. So this is the right answer. So next question number 7. The figure shows the path of a positively charged particle 1 through a rectangular region of uniform electric field as shown in figure. What is the direction of electric field and direction of particle 2, 3, 4? So ಈಗ ನೋಡಿ just particle 1 observe ಮಾಡಿ. So particle 1 rectangular block ಒಳಗಡೆ enter ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is moving vertically upward move ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ so direction of electric field inside the block. So rectangular block ಏನಿದೆ so ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ electric field direction ಹೀಗಿರುತ್ತೆ vertically upwards. So this is a direction of what? Electric field. Electric field positive y directional ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ positive charge particle enter ಆದ್ರೆ so that will experiences force. Positive charge particle electric field ಅಲ್ಲಿ enter ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it will experiences force and moving along the direction of electric field. ಅಂದ್ರೆ charge particle ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is along the direction of electric field ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ third charge particle electric field ಅಲ್ಲಿ enter ಆದ್ರೆ so it is moving upwards. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 4 ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಬಂದು ಡೌನ್ ಸೊ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಓಕೆ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಹೇಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಓಕೆ 3 ಟಾಪ್ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1. First option is the right answer. The next question number 8. A circular disc of radius r is placed along the plane of paper. A uniform electric field E vector is also present in the plane of paper. What amount of electric flux is associated with it? So ನೋಡಿ this is E vector. So ಇದು circular disc ಇದು. What is this circular disc? Circular disc ಗೆ ನೋಡಿ area vector ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ normally outwards ಬರುತ್ತೆ. So this is area vector dot shows normally outwards. So ಅಂದ್ರೆ what is the angle between E vector and A vector? So that is 90 degree. E vector is perpendicular to A vector ಅಂದ್ರೆ 90 degree. So what is the electric flux? So flux ಯಾವಾಗ theta 90 degree ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ flux ಏನಾಗುತ್ತೆ become 0 ಅಂದ್ರೆ EA cos 90 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ cos 90 is 0 and anything is 0. The right answer is option 2. So option 2 is the right answer. The next question number 9. A point charge is lying at the center of a cube each side in space. The electric flux emanating from each surface of the cube is 1/6 of total flux. So that is exactly correct. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cube ಗೆ 6 faces ಇರುತ್ತೆ so one phase ಗೆ charge distribution q by 6 ಬರುತ್ತೆ. So q by 6 according to Gauss's law 1/epsilon times charge enclosed by the closed surface. So one phase ಗೆ charge distribution q by 6. So under assertion is true. So this is because of Gauss's law. So reason only according to Gauss's theorem, total electric flux to a closed surface enclosing a charge equal to 1/epsilon times magnitude
of the charge enclosed. So this is also correct. And reason is the correct explanation of assertion. So under assertion true ಇದೆ, so reason is also correct. So both assertion and reason are correct. And reason is the correct explanation of assertion. The right answer is option 1. Next question number 10. A hollow cylinder has a charge Q coulomb. Within it, if Q is the electric flux associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter is. So, according to Gauss's law, total flux is flux linked with curved surface plus flux linked with curved surface flux linked with curved surface B, flux linked with flat surface C, flux linked with flat surface A. So that is equal to n barate. So 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by this cylinder. So this is Gauss's law. ಇಲ್ಲಿ 5C ಅಂದ್ರೆ flux linked with surface C. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ and a vector, so both are parallel, so the angle in between them is 0. Area same ಇದೆ, electric field same ಇರುತ್ತೆ. So phi c ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ phi a, so ಎರಡು ಸೇಮ್. ಅದನ್ನ ನಾನು so phi a is equal to phi c ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ phi b ಗೆ ಅವರು ಸಿಂಬಲ್ phi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? Phi is the electric flux associated with the curved surface B. So phi C plus phi A, ಅದನ್ನ ನಾವು 2 times phi A ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, plus phi that is equal to Q divided by epsilon naught. So we want phi A. So phi 2 phi A is equal to Q divided by epsilon naught. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ minus phi. So phi A is equal to, so 2 shift ಮಾಡಿ 1 by 2 Q by epsilon naught minus phi. So the right answer is option 1. So option 1 is the right answer. The next question number 11. Question number 11 hopefully. An infinitely long line of charge having a uniform charge per unit length. So lambda is linear charge density. So linear charge density, the lambda is Q divided by L at a distance x from point O. So this is from point O as shown in the figure. Determine the total electric flux through the surface of sphere of radius R. So total electric flux enclosed by this sphere now calculate ಮಾಡಬೇಕು. So the formula phi is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by this sphere. So total charge enclosed by the sphere ಮಾಡಬೇಕು. So ಈಗ ನೋಡಿ center in the just edge ಗೆ ಒಂದು line draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this value is exactly equal to S to the third, so that is L. So center in the edge distance, so that is radius R. So this is also R. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ distance L ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ distance ಇದನ್ನ P ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So ಇದನ್ನ A B ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So A in the B. So A in the B ಅಷ್ಟು portion of the rod ಮಾತ್ರ sphere ಒಳಗಡೆ enclose ಆಗಿದೆ. So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A in the P ಗೆ distance ಮತ್ತೆ P in the B ಗೆ distance ಬೇಕು. Okay. So total charge enclosed by the sphere, so net charge is equal to, so charge per unit length ಅಂದ್ರೆ linear charge density, so into ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು length AB ಮಾಡಬೇಕು. AB ಅಂದ್ರೆ 2L. So lambda is equal to AB is 2L. So what is the value of L?
ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, so L is a root r square minus x square. So according to Gauss's law, phi is equal to 1 over epsilon naught times. But the total charge is 2 lambda. So root r square minus x square. So 2 lambda divided by epsilon naught root r square minus x square. So the right answer is option 3. So option 3 is the right answer. The next question number 12. A hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance smaller from the center. So let us consider here on the hollow sphere term. So this is hollow sphere. Okay. So this is center. So this is y-axis. This is x-axis. So electric field is taken along y-axis and smaller is taken along x-axis. So inside the sphere under notice small r is less than capital R. Okay? R is nothing but a radius. R is the radius of the sphere. Is uniformly charged. So the sphere is uniformly charged. ಈಗ ನೋಡಿ center in the surface ವರೆಗೂ electric field value ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ಅಂದ್ರೆ 0 to capital R electric field 0. At the surface electric field actually maximum. So the electric field gradually decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ E is inversely proportional to square of the distance. So ಇದಕ್ಕೆ related right answer increases as or increases ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. wrong. 0 as or increases for or less than capital R. Correct. Decreases as or increases for or more than R. So option 2 is the right answer. But 0 as or increases for or less than or increases as or increases on the decreases as or increases. So capital R ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ sphere electric field is 0. So even charge accumulation is also 0. Electric field 0. So on the surface electric field maximum. After that electric field gradually decreases. So decreases as or increases actually 0. So this is not correct. Right answer is option 2. Option 2 is the right answer. The next question number 13. 4 into 10 power 10 electrons are removed from a neutral metal sphere of diameter 20 centimeter. So the number of electrons ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So number of electrons is 4 into 10 power 10. So are removed from a neutral metal sphere. Diameter is given. So radius is 10 into 10 power minus 2 meter. Under 10 power minus 1 meter. So that is the radius. The magnitude of electric field at a distance the distance of 20 centimeter from its center. Andre distance from observation point to center is 20 centimeter. So what is the charge on the sphere? Adana now calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ formula charge is quantized under Q is equal to NE. So N is 4 into 10 power 10 and charge is 1.6 into 10 power minus 19. So ಇದನ್ನ 16 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 power minus 20 ಆಗುತ್ತೆ. So 4 into 16 into 10 power 10, 10 power minus 20 minus 10, 16 4s are 64 into 10 power minus 10 coulomb. So that is a charge on the metal sphere. So we want electric field. So electric field formula 9 into 10 power 9. Charge is E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R square.
So 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9, and charge is 64 into 10 power minus 10 divided by square of the distance, 20 centimeter, 2 into 10 power minus 1 square. So 4 into 10 power minus 2 agada. So 1s are 16s are 16, 9s are 144, 144 into 10 power minus 2 shift other plus 2 plus 2 plus 9, 11, 11 minus 10, 1, and 1440, 1440 Newton per coulomb. 1440 Newton per coulomb. So the right answer is 1440 Newton per coulomb. Okay, the right answer is option 4. Option 4 is the right answer. 1440. Question number 13, fourth option is the right answer. The next question number 14, a positively charged sphere of radius R0 carries a volume charge, density rho. A spherical cavity of radius R0 by 2 is is there scooped out and left empty. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. C1 is the center of the sphere, that is C2 that of the cavity. Andre this is C2. So what is this? C1. So what is the direction and magnitude of electric field at point B? So ಇಲ್ಲಿ electric field ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್, ನಾನೀಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 4/3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈ R0 ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋ ಇಂಟು 4/3 ಪೈ R0 ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದು R0, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ R0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. So ರೋ R0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ R0. So carries a volume charge density rho ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಂಟು 4/3 pi. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ R0/2 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ R0/2. ಸೊ R0/2 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ R0/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ C2 ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು R0/2.
So ಇದು R naught ಅಂದ್ರೆ R naught plus R naught by 2. So 1 plus of 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 by 2 R naught square ಅಂದ್ರೆ 9 divided by 4 R naught square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಸೊ 4 pi ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4 by 9 ರೋ 3 into so R naught cube divided by 8. So into what, R naught square cube cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 4 1s 4 2s. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 3 into 3 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 into 9 54 ಬರುತ್ತೆ. 54 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೋ R naught divided by ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 54 epsilon naught. So epsilon naught ಇದೆ, epsilon naught 54 epsilon naught. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ sphere having cavity. Okay, with cavity. Electric field at point B with cavity. So this is electric field at point B without cavity. So this is electric field at point B. So due to the remote portion. So then brother 1 divided by 4 pi epsilon naught. So rho into 4 by 3 pi ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರಿಮೋಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಮೂವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇ ಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಆರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬೇಡ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲ 1/3 ಮೈನಸ್ 1/54. So rho R naught by epsilon naught minus I cap. So the LCM is 54 3. So ಇಲ್ಲಿ 3 cancel ಆಗಿ 54 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 51 ಬರುತ್ತೆ. So 51. So 3 1s are 7s are. Okay. ಅಂದ್ರೆ so final answer ನಮಗೆ electric field at point B due to charged sphere with cavity. So that is 17 rho R naught divided by 54 epsilon naught minus I cap. Minus I cap andre negative direction hige, andre that is towards minus I cap meaning ಏನು, towards right or left. So left ಇದೆ ಅಂತ. Okay. So what is the direction and magnitude of electric field at point B ಅಂತ? This is a ನೋಡಿ, this is magnitude, direction is left. ಅಂದ್ರೆ 17 rho R naught divided by 54 epsilon naught. So option 1, first option is the right answer.
First option is the right answer. The next question number 15. A region surrounding a stationary electric dipole has stationary electric dipole surrounding only electric field irutte. So there is no magnetic field. So magnetic field produce ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ charge particle ಏನಾಗಬೇಕು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು with velocity v. ಆಗ ಮಾತ್ರ magnetic field produce ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ produce ಆಗೋದು only electric field. ಅಂದ್ರೆ the right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 16. The electric field due to dipole on its axial line at a distance r is e. The electric field due to the same dipole on equatorial line at the same distance will be e by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is very simple. Electric intensity at a point on the axial line. So 1 by 4 pi epsilon ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ 2p by r cube. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅವರು e ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So electric intensity at a point on the equatorial line ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon p by r cube. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋಣ. So 2p by r cube e ಆಗುತ್ತೆ. So e by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ assertion is exactly true. So electric field due to dipole varies inversely as square of distance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. wrong. Inversely proportional to ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ cube of distance and the reason is wrong. Assertion is correct. Assertion is correct. Reason is incorrect. The right answer is option 3. Option 3 is the answer. The next question number 17. If a positively charged pendulum is oscillating in a uniform electric field as shown in the figure, its time period as compared that when it was uncharged. So when it was uncharged, period of oscillation of simple pendulum t is equal to 2 pi in ಬರುತ್ತೆ root L by G ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು charge ಆಗಿದೆ, ಅದು positive charge ಅಂದ್ರೆ so it will get accelerated towards downwards. So the force acting is QE. So acceleration is QE divided by M and G is also downwards. So net acceleration. So net acceleration of the bob in ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ net acceleration in ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ actually acceleration ನೋಡಿ electric field vertically upwards ಇದೆ. So vertically upwards ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so acceleration downwards ಬರೋದಿಲ್ಲ, upwards ಬರುತ್ತೆ. Okay. Because the force acting on positively charged particle is along the direction of electric field. Electric field ಇರೋದು upwards. The force acting on charged particle, that is F vector is equal to QE vector. So this is also upwards. Acceleration acting on charged sphere due to electric field upwards, but gravity downwards. So what is the net acceleration? Net acceleration in ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ G minus A ಬರುತ್ತೆ. G minus A. ಅಂದ್ರೆ time period T dash is equal to 2 pi root L divided by G minus A. So denominator value ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 pi root L by G. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ G ಇರೋದು G minus A ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. The next question number 18. The given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of two charges? So actually this is imaginary line. Electric field line means imaginary line along which a unit positive test charge would move in the field. So ಇಲ್ಲಿ test charge ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ should be negative ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2.
ಸಪೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ರೈಟ್? Next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 19. Two charges plus 30 microcoulomb. So a small correction, actually this is not plus 30, this is plus 10 microcoulomb and minus 90 microcoulomb are separated by distance of 24 centimeter. So electrostatic field strength from smaller charge is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So two charges, one plus 10 microcoulomb and another one is minus 90 microcoulomb. So ಇದರಲ್ಲಿ weaker charge ಬಂದು 10 microcoulomb, ಇದು stronger charge ಆಗುತ್ತೆ. So now consider the observation point and this is a null point. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು electric field strength from smaller charge is 0. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಲೊಕೇಶನ್, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ so what is this? So this is EB vector. So we want the distance from weaker charge to null point. So this distance is x and the choose mana. So distance from minus 90 in the so null point distance. So e separation code. What is this? This distance is 24 centimeter. So ಇದು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 24 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ, ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ. ಸೊ ಕೆ ಇ ಎ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 10 into 10 power minus 6 divided by x square. So that is equal to k. Electric field at point P due to charge 90 micro. So 90 into 10 power minus 6 divided by distance from null point to B is 24 plus x, 24 plus x whole square. So k cancels here, 1010, so 10 power minus 6 cancels, square root on both sides. So 1 by x is equal to 3 divided by 24 plus x, cross multiply ಮಾಡಿ. So 24 plus x is equal to 3x ಬರುತ್ತೆ. So 24 is equal to 2x ಬರುತ್ತೆ. So x is equal to 12 centimeter. The right answer is option 1. So option 1 is the right answer. The next question number 20. So 2-point charges, Q1 is equal to plus 2 microcoulomb and Q2 is equal to plus 2 microcoulomb placed at 1 centimeter, 2 centimeter from the origin, y and x axis shown in the figure. The electric field vector at point AB. So ಈ point ಅವರ electric field ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ test charge ಇಡಬೇಕು. So due to ಏನೋ positive charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Q1 ಗೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q2 ಗೂ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, Q1 2, ಇದು 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ Q2 ಕೂಡ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಎ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
The electric field vector ಇದೆಯಲ್ಲ subtend angle theta with x axis ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? So ಈಗ ನೋಡಿ parallelogram law of vector addition. So ಇದು resultant ಆಗುತ್ತೆ. So this is the resultant and this is angle. ಈ angle ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So what is this? ಇದು ಬಂದು this is E. ಇದು E, ಇದು A dash. What is this? This is E and this is A dash. So tan theta is perpendicular E divided by A dash. So E divided by E dash is E by 4. So E cancels here. So tan theta is equal to 4. The right answer is option 2. So option 2 is the right answer. So next question number 21 note. Like charges repel each other. Like charges repel each other and A matches to Q. A ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ match ಆಗದೆ? A matches to Q. Unlike charges ಏನಾಗದೆ? Attract ಆಗದೆ. B matches to R. Charge can be neutralized if they are equal and opposite. ಅಂದ್ರೆ C matches to S. Charges are of two types, positive and negative. D matches to P. So the right answer is A matches to Q, B matches to R, C matches to S, D matches to P. Option 4 is the right answer. Option 4 is the right answer. The next question number 22. A non-conducting wall is given positive net charge. Next, a sheet of flexible rubber with zero net charge is suspended from the ceiling near the charged wall, the rubber sheet will. So uncharged body is placed near a charged body. Uncharged body becomes charged, but nature is quite opposite. So it is negative charge ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ rubber ಏನಿದೆ ಅದು polarize ಆಗುತ್ತೆ. So negative charges ಇಲ್ಲಿ induce ಆಗುತ್ತೆ. So positive negative ಏನಿದೆ ಅದು attract ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ bend away from the wall, that is not correct. Bend towards the wall due to polarization of rubber molecules by charged wall. So that is correct. So ಇಲ್ಲಿ molecules ಏನಿದೆ ಅದು polarize ಆಗಿ so ಇಲ್ಲಿ negative charge induce ಆಗುತ್ತೆ. So plus minus attract ಆಗುತ್ತೆ. So that is why bends towards the wall. So that is correct. Not be affected, not correct, not be affected. So not correct. The right answer is option 2. So next question number 23. A girl brings positively charged rod near a thin neutral stream of water from tap. She observes that water stream bends towards her. Instead, if she brings a negatively charged rod near to the stream, it will. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಯರ್ ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಡ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so even ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ ನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ರು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Option 1. The right answer is option 1. Next question number 24. Right? Question number 20. Charge is quantized ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Charge is quantized ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Charge is quantized is correct. Charge which is less than 1 coulomb is not possible ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is not correct. So less than 1 coulomb ಬರುತ್ತೆ. So charge is quantized. So electric charge is the integral multiple of basic charge. So assertion is correct,
but reason is incorrect. Option 3, 24th ಗೆ right answer is option 3. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ same question number 25, quantization of charge ಅಂದ್ರೆ so electric charge is integral multiple of basic charge. That means elementary charge ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, basic charge ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. Charge cannot be destroyed, not correct. Exist on particles, not correct. There is a minimum permissible, not correct. Charge of any object is an integer integral multiple of elementary charge. So option 4 is the right answer. Option 4 is the right answer. The next question number 26, charge plus q is placed at a comma 0 comma 0. Another charge plus q is placed at minus a comma 0 comma 0. Charge minus q1 is placed at the origin. It is slightly displaced along y-axis then. Actually, one charge is placed along x-axis. The positive x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ a, 0, 0 ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ a, 0, 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ q1 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ q1 0 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ simple harmonic motion. Restoring force is directly proportional to ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ FR is equal to minus ky ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಅಂದ್ರೆ it will execute SHM. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Next question number 27. Two identical simple pendulums A and B are suspended from the same point. The bobs are given positive charges with A having more charge than B. They diverge and reach equilibrium with A and B, making an angle θ1, θ2 with the vertical respectively. Which of the following is correct? So, two identical simple pendulums ಇದೆ. So, both are suspended from the same points. So, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The bobs are given positive charges. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ q1 ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ q2. ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ A having more charge. So this is A, this one is B. So equal illa charge. So charge on A is more than charge on B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Charge on A is more than charge on B. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. The bobs are given positive charges. A having more charge than B. They diverge. ಎರಡು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ FAB vector. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? FBA vector. So ಮತ್ತೆ tension along the string away from the object, So tension T1, T2. So weight is acts downwards. Weight acts downwards.
Identical simple pendulums ಅಂದ್ರೆ mass same ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ mg ಇದು same ಇರೋದು. Okay, so we want your angles. Actually, this is very simple question. This is angle theta 1. So this is angle theta 2. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ these two forces ಏನಿದೆ which are same. FAB value same. MG value same. So tension ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ same ಇರುತ್ತೆ because the system is in equilibrium. So ಆಗ theta 1, theta 2 ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ equal ಆಗುತ್ತೆ. So theta 1 is equal to theta 2. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. Next question number 28. Two positively charged spheres of masses m1 and m2 are suspended from common point. So same setup ತಗೋಬೇಕು. Again ನೋಡಿ, two spheres suspended at the same point. Both are suspended at the same point. Yeah. So this is vertical. This is vertical line. Vertical ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Two positively charged spheres of masses really different ಇದೆ m1 and m2 suspended from common point at the ceiling by identical insulating massless strings of length LL charges on two spheres are Q1, Q2. So this is having charges Q1, this one having charges Q2. The force acting on Q1 due to Q2, that is repulsive. So this is F factor. Force acting on Q2 due to Q1, repulsive. So that is also F factor. So F ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ weight different ಬರುತ್ತೆ. So this is M1G ಬರುತ್ತೆ. So what about this ಅಂದ್ರೆ M2G. The tension ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So this is T1 and this one is T2. So this angle, let us consider theta 1 and this angle as theta 2. So ಈಗ ನೋಡಿ T1 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ T1 cos theta ಬರುತ್ತೆ, cos theta 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ T1 sin theta 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ T1 cos theta 1 is equal to M1G ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ T1 sin theta 1 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ F ಬರುತ್ತೆ. Sin theta 1 by cos theta 1, so that is tan theta 1, T1 cancels, so F divided by M1G ಬರುತ್ತೆ. Same as it is ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan theta 2 is equal to ನಮಗೆ F divided by M2G ಬರುತ್ತೆ. So ಎರಡು equation just compare ಮಾಡಿ. Call this is equation number 1. So call this is equation number 2. So ಎರಡು equation compare ಮಾಡಬೇಕು. both the strings ನೋಡಿ, both the strings makes the same angle theta ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ theta 1 theta ಆಗುತ್ತೆ, theta 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ theta 1 is equal to theta 2 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು F divided by M1G is equal to F divided by M2G ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. So F cancel ಆಗುತ್ತೆ. M1 is equal to M2. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So this implies M1 is equal to M2. Next question number 29. The magnitude of point charge due to which electric field 30 centimeter away has a magnitude 2 Newton per coulomb.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ E is equal to 9 into 10 power 9 Q divided by R square. So electric field is 2. So 9 into 10 power 9 Q divided by R square. 3 into 10 power minus 1 square and 9 into 10 power minus 2. So 9 cancels here. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 into 10 power minus 2 minus 9 minus 11 ಬರುತ್ತೆ. So Q is equal to 2 into 10 power minus 11 coulomb. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. If the charges plus 2Q minus Q are placed as shown in the figure, the point at which electric field intensity is 0. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ವೀಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2Q ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ Q ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನಿಯರ್ ನಾವು ವೀಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸೊ ವೀಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ 2Q ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ್ರೂ EAಗೆ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2Q ಏನಾಗೋದಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ EB ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ EA ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಯರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ on left of minus Q. Option 1 is the right answer. So next a uniform, question number 31. A uniform electric field E is equal to 2 into 10 per 3 Newton per coulomb is acting along positive x-axis. The flux of this field through the square of 10 centimeter side whose plane is parallel to YZ. So this is x-axis, y-axis, and this one is z-axis. So ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ YZ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು YZ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, so this is y-axis and this one is z-axis and this is x-axis. Electric field along positive x direction. So this is A vector. A vector is parallel to E vector. Andre flux maximum ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ phi is equal to EA cos 0 ಬರುತ್ತೆ. So EA cos 0. So andre EA cos 0, cos 0 is 1. So E value is given 2 into 10 power 3. So A andre area of the square L square ಬರುತ್ತೆ. So L side is 10 centimeter. Andre L is 10 into 10 power minus 2, 10 power minus 10 into 10 power minus 2, 10 power minus 1 agade, minus 1 square minus 2 meter square agade. So this is 10 power minus 2, 2 into 10 power 3, 20 Newton meter square per coulomb. 20 Newton meter square per coulomb. The right answer is option 2. So option 2 is the right answer. The next question number 32. Electric charges plus 2Q plus 2Q minus 4Q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system. So here one question mana ABC and the choose mana. So charge plus 2Q is placed at point A. Plus 2Q is placed at point B. So minus 4Q adana two parts ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 2Q minus 2Q. So total ಆಗಿದ್ದು minus 4Q. Charge is additive in nature, ಅದಕ್ಕೆ minus 2Q ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ two electric dipoles ಇದೆ. Dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. So ಇದು P1 vector ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು P2 vector ಆಗುತ್ತೆ. Both are same because electric dipoles are identical. Even separation
between equal and opposite charges. So that is also same here, L. So this is also L. Andre P value in barate Q, charge is 2Q, 2Q into n barate, dipole length is L, 2Q into L barate. So this is equilateral triangle, angle between two dipole moments is 60 degree. So what is the resultant? Resultant formula in barate PR is equal to square root of square root of p square plus p square plus square root of p square plus p square plus 2p square cos 60 ಬರುತ್ತೆ. So this is root p square plus p square plus 2p square cos 60 is 1 by 2. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is root 3 times p square. So 3 ಗೆ root 3, p square ಗೆ root p. So p root 3 ಬರುತ್ತೆ. So net resultant momentum, electric momentum of the electric dipole moment of the system is and brother root 3 p is 2q into l, 2 root 3 ql. The right answer is option 3, 2 root 3 ql. Option 3 is the right answer. The next question, number 33. Electric dipole is placed in an electric field generated by point charge. The net electric force, the net electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge. Electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge ಅಂದ್ರೆ the point charge in the generate ಆಗೋದು. So non-uniform electric field. Non-uniform electric field ಅಂದ್ರೆ net force may be 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is not correct. Net force must be 0, not correct. Torque on the dipole due to field may be 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actually, so this is correct. Dipole must be 0, not correct. So ಯಾಕೆ ಮೇ ಬಿ 0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇವನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, suppose angle theta is under, that is not equal to 0. The right answer is option 3. So when an electric dipole P is placed in a uniform electric field, then at what angle between P and E the value of torque, torque minimum, theta is 0, illa 180 irbeku. 0 degree illa 180 degree idre torque enagate minimum agi. Torque is minimum if P vector is parallel to E vector or P vector is anti-parallel to E vector. So theta ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. The next question, number 35. If field is non-uniform and dipole is placed in it, then field non-uniform electric field dipole is placed in it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in that case, it will experiences translational motion and rotational motion. ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಮ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಗ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rotational motion, translational motion. Option 2 is the right answer. The next question, number 36. Two parallel line charges, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ two parallel line charge. So ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು
minus lambda, or placed with separation. Separation is or. What is the separation? Separation is or. Okay. The net field exactly midway. So net field exactly midway. So we want net field exactly midway. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ E1 ವೆಕ್ಟರ್ E2 ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ E1 ಪ್ಲಸ್ E2. So that is the resultant. So ಇದನ್ನ 2 times E1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 times E1 is lambda divided by 2 pi epsilon naught. So distance is r by 2. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು 2 lambda divided by pi epsilon naught r. 2 lambda divided by pi epsilon naught r. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 37. A positive charge plus Q is uniformly distributed along a circular ring of radius capital R. A small test charge small q is placed at the center of the ring. So as shown in the figure ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದು ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ is displaced away from the center in the plane of the ring. It will be pushed back towards the center ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 parts ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. If q less than 0 is displaced away from the center in the plane of the ring, then it will continue moving till it hit the ring ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hit the ring. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು q ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕರೆಕ್ಟ್, 2 is also correct. So if q less than 0 will perform simple harmonic motion for small displacement. So less than 0 ಆಗಿದ್ದು just small displacement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A 1 2 3 ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the right answer is all of the above. The right option is option 4. The right answer. The next question number 38. Note 38. Two conducting plates A and B are parallel to each other. Is given a charge Q1 and B is given a charge. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ A ಗೆ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ B ಗೆ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. A ಗೆ B1 ಚಾರ್ಜ್, A ಗೆ Q1 ಚಾರ್ಜ್, B ಗೆ Q2 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is A. Okay, so this is B. So ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಇದೆ, A ಗೆ Q1 ಇದೆ, ಸೊ B ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ Q2 ಇದೆ. Okay, the charge on the inner side of B,
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು imaginary Gaussian surface on. So this is imaginary Gaussian surface. So ಈ Gaussian surface ಒಳಗಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು -q ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, +q ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -q ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು +q ಆದ್ರೆ ಇದು -q. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ +q, ನಾವು -q ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -q ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ q1 q2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, inside the conductor electric field is 0. That is the behavior of conductor in electrostatics. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು Gaussian ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +q ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, q1 - q. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ q1 ಬರಬೇಕು. ಇದು -q ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, q2 + q. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ q2 ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 by 1. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಡ್ಯೂ ಟು +q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು +q ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು -q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು -q ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು q1 - q ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು q2 + q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು q2 + q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇದು ಬಂದು electric field due to +q. So this is electric field due to +q. So ಇದು ಬಂದು electric field due to q2 + q. ಅಂದ್ರೆ electric field due to q2 + q. So this is electric field due to -q. Okay. So this is electric field due to q1 - q. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ k ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ε0. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ q/a. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ q/a. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ q/a. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೀಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ E of q2 + q ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ p ಡ್ಯೂ ಟು q2 + q ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ q2 + q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2ε0a. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು +q. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q divided by 2ε0a. So that is exactly equal to electric field due to -q ಅಂದ್ರೆ that is q divided by 2ε0a. So ಇನ್ನೊಂದು q1 - q ಅಂದ್ರೆ q1 - q divided by 2ε0a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2ε0a ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ q2 + q is equal to q1 - q ಆಗುತ್ತೆ. So q2 - q1 is equal to
minus q minus 2q ಆಗುತ್ತೆ. So we want minus q. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು minus q value. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? This is q2 minus capital Q1. q2 minus capital Q1. So q2, sorry, this is q2 minus capital Q1. Okay. So q2 minus q1 divided by 2. So ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ q2 minus q1 divided by 2. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ q ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ q1 minus q2 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. So this is q1 minus q2 divided by 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು the charge on inner surface of B. Inner surface of B ಅಂದ್ರೆ minus q2 minus q1 by 2. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. The next question number 39. Electric field inside the conductor is 0. Electric field inside the conductor is always 0. That is correct. Assertion exactly true ಇದೆ. The electric field inside the conductor is 0. True. If conductor is given charge, then no excess inside charge appears. So this is also correct. So actually ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ charge resides only on the surface. Excess charges resides only on the surface. What about charge accumulation inside ಅಂದ್ರೆ 0? ಅಂದ್ರೆ actually ಇಲ್ಲಿ electric field inside the conductor is 0 because there is no charge accumulation inside. The reason is also correct, and reason is a correct explanation. Andre 39 ಗೆ right answer option 1. 39 ಗೆ right answer option 1. Option 1 is the right answer. So next question number 40. Question number 40. 3 charges Q1 minus Q1 plus Q2 are placed as shown in the figure. Is a Gaussian, S is a Gaussian surface. So electric field at any point on S. ಈಗ ನೋಡಿ Gaussian surface ಒಳಗಡೆ 2 equal and opposite charges ಇದೆ. So what is the net charge? Net charge inside the Gaussian surface 0. So electric flux 0 ಆಗುತ್ತೆ. But ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, this point is very important. Electric field at any point on S. So ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ q1 minus q1 plus q2. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ q1 minus q1 plus q2. So ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. Right answer is option 4. Option 4 is the right answer. Okay, thank you. So NEET paper early. So almost 40. So ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.